ladies and gentlemen, and welcome to What's Up Caribbean. Tonight we will speak Haitian in the show. It doesn't mean that we will speak Creole. Some people said, oh, you speak Haitian, you speak Creole. Haitians, we speak Creole, French, and English. It's a mix. So tonight the show will be in French, English, and Creole. So we'll speak Haitian. And the first part of the show, it's a wonderful report with Representative Mary Woodson. It will be in English, so that we know. And then the second part of the show, we will have Marlène Bastien, who just opened her bureau for her candidacy. And then we will have the award ceremony organized by Paul Villard for Commissioner Paul Villard for Extraordinary Women in the Community. Et puis pour les fanatiques du zouk, Orlan et Jessie Belval étaient de passage récemment. Donc, gonti reportage n'a pas capable qui j'en s'était passé. Nous aurons également une femme handicapée qui a une organisation qui permet d'intégrer tous ceux qui ont un handicap dans la société normale. Donc, c'est à voir. Et puis, notre dernier invité sera notre confrère à LNTV que vous aimez tellement, host de Nostalgie, qui, lui, également, a eu un superbe événement en compagnie du Petit Club. Il s'agit de Leslie Dalancourt. Donc, voilà, show en toute langue à soya, dégagez-nous, chaque monde joue pas yo, nous pourrons gagner un bel reportage, installez-nous confortablement, nous là pour une heure de temps, avec moi. Pas déplacé. Once again, welcome back to What's Up Caribbean. Our first report is going to be the one that we did in Miramar with Representative Mary Woodson. Bon, alors mesdames et messieurs, Mary Woodson créé événement ça, côté que li bay yon award, bay yon paquet de femmes solides, pas seulement haïtiennes, non? Femmes qui sortent de tous côtés et qui fait un travail formidable pour la communauté yo. Pendant que yo pas fait bruit, moun pas connaît yo. C'est pas superstar yo yé. Donc li chercher moun sa yo et puis ba yo yon award. Donc nous pral wè qui jan ça t'est passé, c'est un très bel événement. Nous wè des gros autobrés de la politique qui te font paraître dans l'événement. Mary Woodson fait ba yo très très bien. Donc moi invité nous suivre reportage ça. Alors faut me dire nous que nous toujours aimé ouais Mary Woodson. Pour qui ça? Parce que politiciens c'est moun qui a une mauvaise réputation. Il a toujours dit, il n'y a pas les tintins, c'est des gens qui bluffent. Mary Woodson, bah, nous, espoir, lui montrer nous comment on a droit dans la politique et pour vraiment faire travail peuple là. Parce que si madame ça travaille dur pour le capable aider la communauté. Songez ça, l'élection vini, songez ça. Nous allons regarder qui ça s'est passé. We are seeing where women are doing the hard work, but men making more money than they are. Same position. I've been to that in Miami-Dade County, to working 4 or 5 divisions, and the men working one was getting paid more money than I was working overseeing 5 divisions. So I know it exists. I know it's there. So my goal is to lift women in order to make sure we are equal. Not saying we don't respect our husbands, don't respect our men, because that's what the Bible said. I'm preaching now. But guess what? We need to understand what women are contributing to this process so we will not be left behind. Our sisters that came before us, power was not something that was considered very feminine. Right, Winnie? I mean,
We stayed away from that word. Femininity and power were really considered polar opposites of one another. Well, thankfully, because our sisters, our aunties, our mothers, our grandmothers, they fought hard. They went through the women's movement. The women's movement in the 1970s, when the perception was that it was women burning their bras and not shaving their armpits, but no, no. What our foremothers were doing, were fighting for our equality. L'initiative que vous prenez aujourd'hui d'honorer certaines femmes, c'est une première ou ça se fait chaque année? Merci beaucoup d'être venu ici. C'est la première fois qu'on va faire ça. Mais pour parler à tous les Haïtiens qui vivent ici, je vais parler en créole. Je prends l'initiative ça pour faire la première fois parce que je remarque qu'il y a pile filles dans la communauté. Je fais pour moi de la femme. Il y a pile filles dans la communauté qui font une série de travail extraordinaire. Mais ils ne pas jamais reconnaître, toujours à reconnaître même monde tout le temps. Ce monde, c'est une série de monde qui a fait du bon travail, mais que personne ne connaît. So pour cela, je crois que sont piliers, même avec toutes les piliers femmes, nous décidons pour nous reconnaître aujourd'hui. Et comment tu procédé pour capable reconnaître femmes qui ont fait plusieurs activités? Ou tu mets des équipes pour travailler pour vous ou bien comment ça fait? Non, je forme un petit comité parce que ce sont des choses que je fais très vite. Vous connaissez que je suis là assis dans une session que nous gagnons qui durait presque 4 mois nous en haut. Mais pendant que je commençais à regarder une série de monde, nous communiquons avec le comité et nous sélectionnons 8 personnes qui vraiment qui fait un travail extraordinaire dans la communauté noire, dans le district, pas même seulement dans le district, dans Braoud Kani et Ded Kani tout, pour nous honorer les femmes. Okay. Bon, si on l'autre fille, par exemple pour l'année prochaine, tu as aimé participer dans la bataille. C'est quel genre d'action tu as entreprendre dans la communauté? Bien content parce que je m'ai encouragé l'autre fille pour y appliquer tout. Nous avons une application bien bonne l'autre année et nous avons soumettre un essai, quand on dit ça de mon nom. Et puis avec ça, nous avons jugé bon comité à discuter qui est vraiment qualifié pour avoir ça que nous avons là. Et par contre, ce dernier mot, tu as dit à public en général? Premièrement, je dis merci beaucoup, je dis à l'NTV merci beaucoup et je dis tout, ou même qui viennent faire des déplacements, merci beaucoup. Et je dis gopi les femmes Elisabeth Guérin qui a fait un travail extraordinaire dans l'NTV que nous connaissons longtemps, qui est toujours là pour la communauté. Je dis un grand merci du fait que Alain TV représentait là aujourd'hui. Et je dis Marie Tourné qui est là avec nous aujourd'hui, qui vraiment a bonne musique classique pour les gens qui rentrer là. Je dis tout le monde qui a regardé. Je souhaité l'autre année que nous-mêmes que nous appliquons parce que son prix que nous avons tout le monde. Comme nous, il y a Haïtiens, il y a Blancs, il y a Espagnols. Nous pas prendre un seul groupe de filles, mais nous prenons différentes filles qui sortent de différents côtés. Merci. Merci à vous. Merci Gary pour bel reportage ça avec Marie Woodson. Et puis nous prenons à visiter nouveau bureau de Marlène Bastien qui, comme nous connaissons, c'est candidate liée pour lui remplacer commissionnaire mon estime dans DED. Alors, reste là pour le show parce que nous connaissons gagnant Philippe Bien-Aimé là-dedans, gagnant Joe Célestin, ancien maire de notre Miami qui là-dedans, gagnant monsieur Aristide, enfin plein d'autres monde dans le race là. Nous allons regarder qui gens ça va le passer. Est-ce que finalement tout le monde va le réunir autour de un candidat haïtien pour ne pas diviser vote là, ou bien si bah yo le fait, j'en yo fait habituellement. On nous suive, mais bah la pral très chaud. Et pour le moment, nous pral regarder visite ça que Gary Laurent, reporter nous, t'a fait dans les bureaux
de Marlène Bastien. N'a pas retourné joindre nous dans un moment. Jeudi, c'est une grande ouverture bureau campagne là. Parce que nous avons lancé la campagne là déjà l'année dernière. Et nous avons lancé lui et puis il y a pile de monde qui est venu pour venir supporter. Et bien jeudi là, je suis très content, très satisfait parce que nous avons invité à commencer à venir. Nous avons préparé un bel programme pour eux, côté nous allons parler de plan moins, pas vrai, pour changer et figure Miami-Dade County Commission District 2 parce que j'ai 40 ans, je travaille dans la communauté, que c'est à niveau job development pour développer travail, bon job qui paye bien, que c'est à niveau pour moun qui accès à bon marché, que c'est à niveau business pour créer business pour moun yo participer dans le développement économique, pour améliorer les conditions financières familiales, que c'est développer programme pour petit grand monde, pas vrai, pour aider yo fonctionner mieux, pas vrai, que c'est pour développer les capacités de leadership pour jeunes et puis pour montrer tout comment pour développer business depuis très jeunes parce que nous réellement croit dans ça, dans développer capacité jeunes pour commencer à faire business depuis très jeunes. Et bien dans tout domaine ça et bien nous arriver créer un programme pour accompagner les familles et pour améliorer les conditions de vie. Normalement, nous connaissons un cousin, nous avons plusieurs Haïtiens. Est-ce que ça n'a pas jamais passé de tête? Nous avons une idée comme si nous avons un fonds commun, peut-être derrière un candidat, et puis comme ça. Parce que la dernière élection que tu as gagnée, c'est parce que toute voix est séparée par plusieurs mondes qui fait. Si on seul monde, toute voix est un seul monde. Donc là, ça nous tape sûr que nous avons un poste là, nous avons un Haïtien dans le poste là. Ça, on pense de ça. Bon, et sous là en 2010, on connaît tout que l'homme de candidat pour le congrès, et était réellement un candidat qui est qualifié, tous les trois débats, tout observateur et évaluateur d'accord, parce que je commande ici parce que je fais travail là depuis longtemps. Je monter Washington, faire travail là, comprendre la politique là, comment pour développer lui et comment pour utiliser pour améliorer les conditions mondiales. Donc malgré ça, nous avons rencontré avec plusieurs candidats, nous avons dit en jeune moyen pour nous essayer de gagner un consensus. Et nous avons dit que si dans le consensus, ça c'est pas moi qui paraît, nous sommes disposés pour me camper pour bailler l'autre en chance. Eh bien, et son seul candidat qui va décider et rencontrer avec moi, qui va rencontrer avec moi. Après ça, nous avons rencontré avec l'autre candidat haïtien américain, pas vrai? Et donc, son bagage essayé fait déjà, il n'a pas marché, mais comme on connaît, dans démocratie, nous ne pouvons pas dire maintenant est-ce que le doit candidat ou pas candidat, mais moi-même, moi rêvé et en tant que communauté, nous avons une maturité, côté nous développer un plan stratégique, côté nous identifier les ressources, et puis pour nous avoir un calendrier pour nous dire, année ça, dans 4 ans, mais qui est-ce qu'on a aller? On a investi dans les jeunes ça pour dans 6 ans pour prendre tel poste. Dans toute notre communauté au fait vrai développer stratégie à court terme et à long terme pour occuper espace leadership pas vrai de façon organisée pour ne pas effriter et puis diluer pouvoir non pour ne pas diluer pouvoir non et bien non même c'est l'État pour nous faire. Ceci dit, ma focus sur travail moi, sur candidature moi. J'ai une compétence là, j'ai une histoire travail dû dans la communauté, j'ai une histoire contribuer et changer et la vie moun dans la communauté, m'investir passion moi ces services. Depuis m'entrer ici comme jeune demoiselle, 40 ans de cela, toujours à travail comme volontaire.
comme medical social worker, comme paralégal, et puis comme directrice centre femme Family Action Network Women pendant 30 l'année. Côté, nous créé programme pour améliorer conditions de vie famille. Il n'est pas bon pour nous juste élu pour commissionnaire district 2 et puis pour nous la game. Donc démocratie les plus strong le constituant pas vrai, yo engagé yo actif et yo travaille et participer dans le processus de décision pour correr et leader non élu pour les cafés travail non élu pour le faire. Mesdames et messieurs, nous allons aller dans un moment où il y a un autre gros événement, belle bagaille net qui était fait dans North Miami Beach, que le commissionnaire Paul Villard a organisé. Alors, je ne vais pas dire nous plus, restez branchés. Nous allons retourner tout de suite après la pause publicitaire. I'm Cindy. I'm studying to become an English teacher, and I love Island TV. Why? Because we are the Caribbean. We are Island TV. We need to reveal our fundamental contributions in America. We need Island TV to reveal our different beautiful Caribbean cultures for the world to respect and understand us better. Grow your business while supporting the only Caribbean television station in Florida. Advertise with Island TV. Vous suivez WhatsApp Caribbean et pour le moment, nous allons regarder un autre bel événement qui était fait dans North Miami Beach, organisé par le commissionnaire Paul Villard, qui était un paquet award à des femmes solides de la communauté. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même, pas vrai? Nous allons focus sur une en particulier. C'est notre jeune manager à Island TV qui a beaucoup d'années de carrière pendant que tout jeune, il a commencé bonheur dans le métier. Félicitations à Crystallie Windsor. On nous suit. Journée jeudi qui était 31 mars là, dernier jour dans mois ça qui dédié pour femmes dans City Hall North Miami Beach, un gros coup de était en main pour honorer femmes qui travaillent dans l'état Floride là pour rendre la vie de toute population en meilleure, surtout compatriotes nous. Depuis 25h30, moun te commencé à arriver dans mairie et tout le monde est bien accompagné avec famille ou bien avec amis. Calvin News, un animateur vedette ABC, t'es là pour animer soirée. Yes. So I've seen the women backstage. They are waiting on us, and all of them, they look absolutely phenomenal. Yes. I thought I was at a Miss America pageant before she told me it was Unsung Heroes. They look fantastic. Nous venons arriver dans un moment côté y a présenté femmes voyantes à au bail public. Parmi eux, t'es gen docteur, policier, avocat et latrier.
Yon nan mesdames sa yo qui te vraiment retenu attention nous, c'est administratrice Island TV qui c'est Crystal Windsor. Pour tout ça li gen tan accompli pour l'âge li dans affaire télévision. Next up, Crystal Windsor. Crystal Windsor. She is responsible for Island TV's transformation into a modern and progressive television channel by revamping its branding and expanding its network with the development of new digital platforms. Hard to believe she has been in television for 20 years. Yes, 20 years of experience in media. She began her TV show hosting career as a teenager on HTN, the first 24-hour Haitian TV station in the United States. Let's give her a big round of applause. Yes, we know her. Absolutely. I just want to say, Commissioner Paul Villard, thank you so much for recognizing the unsung. Because, you know, the best work comes from the people who are doing it from their heart and not expecting anything in return. And so thank you for appreciating all of us, all of these wonderful women, and the city of North Miami Beach. Thank you so much, and this means a lot. All right. Ms. Windsor, thank you. Crystal Lee, thank you very much. Parmi plusieurs artistes qui étaient performés dans la soirée, artiste Mario Willemay était interprété un classique haïtien qui était fait public là content en pile. Soirée était vraiment une belle soirée et tout le monde était satisfait. N'a fait commissionnaire Paul Villa en pile compliment pour l'initiative ça qu'elle était prend et nous souhaiter qu'elle a continué chaque année pour encourager plus de femmes continuer à bon service dans la communauté et ceci dans n'importe domaine yoye. Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous allons assister à un petit reportage qui nous montre le retour de Orlan et de Jessie Belval en Floride après 2 années d'absence due au Covid. Mais d'abord, nous aimerions saluer une très grande artiste haïtienne qui nous a malheureusement laissé trop tôt. Il s'agit de Yannick Etienne. Yannick Etienne qui nous laisse une œuvre de qualité. Je suppose que vous connaissez tous son hit numéro 1, Mystère d'amour, alors que la terre lui soit légère et bientôt nous parlerons un peu plus d'elle. Orlan en ce moment. Rossignol Entertainment et Ponda Mix Productions t'est organisé dans samedi qui était 19 mars là, un bel événement musical dans Casa de Amoureux dans commercial Boulevard. J'ai un secret. Événement ça, c'était DJ Frankie Mixelot qui était à la tête mouvement, accompagné bien entendu de DJ Nicky Mix. Jean nous connaît, c'est des DJ haïtiens qui pi connu dans la communauté haïtienne là en Floride. Non soirée ça, c'était la nuit des divas, qui t'a accueilli 2 stars antillaises musique zouk. D'abord Jessie Belval et ensuite la très célèbre Orlan qui a plus passé telle année qu'elle n'a pas performé en Floride pour cette maladie Covid là. Artistes yo te chanté tout hit yo. Et public là te ba artistes yo un bel accueil très chaleureux. Artistes yo te même descendre dans foule là
pour rejoindre public là. Après performance artiste yo, Nicki Mix te kembe ambiance la chaud avec tout gros hit et tien mal. Il t'a mixé pour kembe public là sous piste là. Soirée a été animée par Elisabeth Guérin. Nous souhaitons que Covid là t'a permettre production l'autre bel événement quand aussi là. Mesdames et messieurs, comme était annoncé nous dans le début de l'émission, nous avons avec nous un monde qui fait des spectacles pour l'inclusion de monde qui disabled, monde qui ont un handicap, pour être capable d'entrer dans la société, pour ne pas discriminer. Et non, c'est Jessie Leva. C'est invité nous aujourd'hui, il pourra parler nous de lui-même. Jessie, welcome to our show. Thank you for having me. It's a pleasure. So we're going to talk about you. First of all, congratulations for organizing these wonderful events. You will tell us everything about them. And first of all, when we look at you, we don't know that you have a disability. So tell us about your disability. And I guess that's the reason why you decided to do these wonderful shows for the public, right? Absolutely. Okay, so tell me about you. Yes, I was born with a disability called spina bifida. It's when you're born with your spine open, and doctors are telling you, your parents, everything that you're not going to be able to accomplish. She won't live very long. She's going to have kidney failure. She won't be able to walk. She's going to be paralyzed in the wheelchair for the rest of her life. And all of these different obstacles that come along with the spina bifida. And my parents were not willing to give up. They fought for me. I got all the medical care that I needed. Slowly but surely, with the therapies and multiple surgeries, hip replacement. I have a shunt tube from my head to my abdomen. All these different medical things that, you know, I shouldn't be here today sitting in front of you. And with the grace of God, because I have purpose, I'm here. And now I'm able to use my story to help others in similar situations, but also educate the community on disability, and that just because we have a disability, life is not over. Absolutely. So you were not able to have a regular childhood, going to school, run and do all these things that kids do? My parents always treated me normal. You know, in whatever normal was to society, I did it. So I did from regular school system. I struggled a lot because they wanted to place me in special classes. Due to my physical disability, they wanted to label me learning or mentally disabled. Oh my God. So I had to. But they don't have the right to do that. Did they test you and decided to do something like that, or they had, based on what they decided to label you? On disability alone, because what they wanted to do was place me in a strictly handicapped student school, because they said I wasn't going to learn anything. So that with the test taking and all of that, it came back that I did have my disability, not a learning disability. I was placed in small special education classes, like they call them, and I had to fight to get out of those classes in 4th grade, 5th grade, going into middle school. After middle school, I graduated with honors, AP, regular classes. That's fantastic. And still, when I got to high school graduation, they still wanted to give me a special diploma, and I had to fight for my regular diploma. Wow, that's fantastic, because some people would prefer to be treated differently because you have more attention, saying that you're disabled. So some people would actually like it and use it to their benefits. Some people would use it to their benefit. I believe that the way I was raised to never say you can't, and you're always a part of society in general, and you can work, and you can go to school, and you can drive, and all of these things motivated me to be empowered to do just that, to be included in the community in all of these different ways. I've been able to accomplish things that doctors said I would never do. You know, she's never going to drive. Don't even think she's going to drive. I can drive. I work. I'm an entrepreneur. So with that is in hopes of being the voice for others that have also been told no, and say, yes, you can.
So you said you had multiple surgeries? Multiple surgeries. So I guess if you had a normal childhood where you go to school and you were able to run and play with the other kids, you had them when you were a baby. I had surgeries throughout my childhood. I had hip replacements. I've had kidney removal. You remember them? I then? remember them. My last surgery was probably when I was 12, 13 years old. Okay. So I did struggle a lot as it pertains to absences and academically because of the surgeries. At some point I had to be homeschooled for a little while because of my hip replacement surgeries. But that never stopped me from going to school. You know, So did you suffer a lot? I wouldn't say that. No, I mean physically. Even physically, I was very strong. I consider myself to have been very strong, and I remember clearly in the doctors, in the hospitals, I'm okay. Take care of my mom. So She was the one in pain. She was the one, worried and suffering, and I'm like, I'm good, because for me it was normal. It was my normal. Yeah, that's what you knew all your life. So what you I were knew. never depressed? Are you depressed sometimes? Sometimes I did struggle with different feelings of inadequacy, or that I didn't belong, or wanting to, I wish I could do this, or I wish I could do that. So I did have What do you those wish you could do thoughts. that you cannot do? Because I see you walking, doing big shows, and I mean, you're fine. What else? Little details, maybe. To be honest, now at this point in my life, I don't wish I could do. There's nothing I can tell you that I wish I can do this or I wish I can do that, because I know what my purpose in this life is. And that's what I focus on today. Back then, I didn't have purpose. I didn't know about who I was. I didn't know how to obtain resources. I knew nothing. So I was worried of, where's my life going to go? What is my life purpose? And it wasn't until I really embraced who I am and really embraced my disability to be able to help myself, finding resources that I needed to help me become independent. Find out if I can work and receive benefits. Find out how I can drive. So when I accomplished these things, I saw value in myself as a person. But you're never depressed? I mean, for normal reason, or are you depressed sometimes because of your handicap? I've never felt like I have fallen into that depression mode. There are times where I get upset or sad, more before, like I was saying, I'm in this part of my life right now, but I wish I was this, or I wish, Have you met some people who were rude with you because you are disabled? Absolutely, especially in... It's a common thing? Not so much anymore. Not anymore for me at all. But honestly. it happened. But it happened in school more than anything. Growing up, going to school, Yeah, kids elementary can be school, so rude. middle school. However, I never experienced bullying as bad as so many have today. I remember one time I came home crying because somebody made fun of me, and my mom said, "You don't have a problem. They have the problem." Oh, that's good. And that's how I grew up, with having that kind of attitude. So I knew how to handle different situations that presented themselves. But once I overcame those, it was time to move on. Again, embracing my abilities, not my disability. Fantastic. Embracing my abilities and moving forward. You are the only child of your parents? I'm one of 3. I'm the middle child. Okay, in the middle. I'm So the middle child. have you felt, do you think that they treated you a little bit differently than the others, or they tried to? I think I got the best part because the attention was on me, because I had my situation, my disability. It was all the medical issues and things like that. But I think to be fair, we've always been treated fairly. We've always been together. So you have a brother or a sister? One of each. I have an older brother and a younger sister. They say sometimes when in a family you have one of the children that with a disability, the rest, the other brothers or siblings, they become very, very protective of you. And sometimes if somebody is mean with you, they can be more upset than the person itself, Is that true? That is very true. I have my older brother, and my older brother sometimes thinks that he's my dad. Oh, okay. And I have to remind him, "You're not my dad, you're my brother."
Oh, that's good. But it's from a protective perspective because he did take care of me a lot. He did things for me that brothers shouldn't have to do, at 12, 13 years old. So you were really lucky to be in a very smart and caring family. Absolutely. Not everybody had that chance to find a family like yours. That's great. Yes. But you mentioned that before you didn't have any purpose. So what is the purpose of your life? Even though I have an idea because I know what you do, but tell us. When I say I didn't have purpose, it's because I didn't know where life was taking me. I didn't know what I was on this earth to do. I was at a point where I didn't embrace my disability. So I felt like I was different. I was an outcast. I didn't belong in society. When I was able to embrace my disability, educate myself, help myself with services, I realized how many other people are out there in this world that perhaps are in the situation where I was, where they don't believe in themselves. They don't know where to go for support. They don't know where to find information, resources, somebody to explain it to them instead of just saying, here's a piece of paper, fill this out. Was it tough to find all this information? It was Do you have to fight in America to receive your benefits? It was very tough. I've been denied. I've been told I wasn't disabled enough. I've been told I have to prove my disability that I was born with. And so I understand, because I understand all of that, I feel like I have a privilege of being on both sides as a person with a disability, as a service provider, and mentor to so many people with disabilities, that now I get to provide services to those that need it the most. And that's where my purpose comes in. Wow. So you started to do entertainment shows for people with disability. Tell us about it. You just had one. Yes, so I basically first started with my disability programs and training, which focuses on providing services to people with disabilities and family members to help them become independent. Okay. Whatever independence means to them. And my second passion is the entertainment world. I wanted to find a way to put together the entertainment world with inclusion and disability. So I said, okay, and that came because I was always told no. To go to red carpet events, to be in production, modeling, I never fit the description. I was never good enough. So I said, okay, I'll do it myself. And in 2014, I created Funclusion, promoting inclusion while having fun. And now we're going into our 9th year of production. And that's performers, musical talented performers with and without disabilities. Okay. Fashion show. So I get models with and without disabilities. We also include sometimes girls that are in pageants or professional models, to give that sense of community, the inclusivity of saying, yes, you might have a disability, you might be different, but you have talents, skills, and abilities. And for me, it's not only about the disability itself, it's also about culturally, because I feel like there's still such a gap on disability and knowledge of disability in our countries, in different islands. Yeah. And so that's... You're from Cuba and Ecuador, right? My parents, yes. Yes, okay. So that's another piece of my passion, to bring forward that disability Because you understand that island mentality. Right. Is that what you were saying? Yes. I want to make sure, okay. Yes, the island mentality. So you traveled to Cuba and to other places, to Ecuador? I've been to Ecuador several times. So I cannot say island, so it's like, how would you call that mentality? I wouldn't say island, I would say the culture of disability, just the global culture of disability and the mindset, where in different countries... And it's everywhere, even in the States. It's everywhere, even in the States. It's even in the States, but we think about, the third world countries, Ecuador, the islands, there's no resources, there's no information, there's people with disabilities are isolated, they can't leave the house. And that's the mindset that I work to change, to say disability matters. Just because you have a disability doesn't mean you're not educated or you can't go to school or you can't work. As long as you provide that opportunity, we're willing to go for it. So that's what my overall goal would be with what I do. Any viewers with a disability right now, they can contact you if they want to be in an entertainment show? Absolutely. That's how you can help them, right?
Information, resources, if they have any questions in regards to their particular situation, from employment services to benefits counseling to just inclusion-related activities and events, they can definitely reach out. They can go right to my website. It's DPT Solutions. That's for Disability Programs Training Solutions.org. And all the information is available on the website and all social media platforms. So congratulations on your recent award. You received an award from Representative Mary Woodson, Yes. and I was very happy to see you there. And we heard very good things about you, so congratulations on everything that you're doing. Thank And we hope to see you soon again at Island TV. Thank you so much. Mesdames et messieurs, nous retournons venir joindre nous dans un moment. Mesdames et messieurs, nous avons avec nous la star du show Nostalgie, notre Leslie Dalancourt, aujourd'hui avec nous. Bonsoir Leslie, comment vas-tu? Ça fait tellement plaisir d'être avec toi. Tu sais combien que j'adore être avec toi. Et puis, on a tellement à se dire. Eh bien justement, et on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps, ça me stresse déjà. Oh mon Dieu, nous avons beaucoup de choses. Tu dois revenir parce que tu vas commencer un nouveau show. Oui. Et qui va faire plaisir à tous les artistes haïtiens. De pour son artiste haïtien, nèg ça de pour well, ou pral courir demander le temps pour mettre dans show parce que le pral font show qui bon pour artistes. Mais en attendant, aujourd'hui, nous allons parler de ce spectacle puisque nous avons beaucoup de reportages qui ont été faits aujourd'hui concernant les événements de la communauté. Et toi, le Dalancourt Group et le Petit Club, vous avez eu un événement récemment. Oui. Alors, parle-moi de cette, comment dirais-je, de cette association avec le Petit Club. C'est une association qu'on a faite, le Petit Club, et qui est avec Jimmy Moïse, que j'ai rencontré il y a à peu près 7 ans. Et je voyageais de Washington à ici. Et le Dalancourt Group, c'est mon groupe qui s'occupe de lancer les artistes à travers le monde. Très bien. Alors, nous avons décidé, comme Jimmy, lui, il faisait déjà ses cérémonies, moi, j'ai décidé de me joindre à lui. Et cette année, j'ai décidé de te choisir. Ah, yeah! Oui, j'ai reçu un award. Et puis, tu as reçu un award. Je suis très chanceuse avec le Petit Club. Alors, je crois que c'est mon 3e award, donc je suis très chanceuse. Nous voulons faire hommage aux femmes, parce que tu sais que c'est le mois de la femme. Mais cette fois-ci, il y avait Dalancourt Group sur mon award. Dalancourt Group c'était sur différent. ton award, c'était Ton quelque logo, chose de spécial. Il est superbe. Merci, j'adore, merci. Alors, étant ici et puis en travaillant avec Island TV, nous allons développer beaucoup de choses avec les artistes qui n'ont pas d'opportunité pour être vus à travers le monde. Et moi, mon forté, c'est vraiment le monde. Mais c'est ce que Dalancourt Group fait de toute manière. Nous formons les artistes et nous les lançons, nous leur donnons une poussée. C'est ça, magnifique. Et là, notre show, il va travailler avec tous les artistes, que ce soit des peintres, que ce soit... Mais là, c'est un nouveau show qu'on va faire parce qu'on est là pour parler de cet événement que vous avez eu récemment. Oui, on est parti de quelque chose. Parce que là, il faut se concentrer. Donc, vous avez décidé de choisir plusieurs femmes. Plusieurs femmes. On avait à peu près 16 personnes, des gens de vraiment incroyables, de tous les niveaux. On avait des maires, on avait commissionnaires, on avait un colonel, on avait toi, on avait... Et enfin... Et puis je pensais que le colonel, c'était moi. Toi, moi, c'est le général. Non, toi, c'est spécial. Ah, d'accord. Tu sais combien que tu es spécial. Mais toi... On a eu Dr Seyd aussi, que nous saluons. On a eu plein de gens. Seyd qui fait très bon travail dans la communauté avec Prima. C'est ça. Et c'était vraiment une belle soirée, c'était dans un bel endroit. On avait aussi Dorothy Borgelin qui était là, c'est chez elle, c'était une merveille, c'était comme un conte de fées. Voilà, on peut regarder là quelques photos. Voilà. Et donc c'est un événement que vous allez faire annuellement, parce que je sais que le Petit Club fait toujours des événements. Voilà. Donc tu te joins à eux et dorénavant, ce sera le Petit Club et Dalancourt Group. Et Dalancourt Group qui feront ça. Et alors, nous voulons aussi donner l'opportunité à toutes ces femmes qui font tellement de belles choses dans le monde d'être reconnues.
C'est ça. C'est très important. Et vous avez aussi la mission de promouvoir la culture haïtienne. Ah oui, ça surtout. Surtout parce que, bon, moi étant artiste et puis... Ta performance a été superbe. Hein? Merci. Parce que je te vois performer surtout à la télé. Oui. Mais ce jour-là, moi, regardez, monter, descendre sous scène là, oui. Une énergie extraordinaire. Mais oui, c'est comme si tu avais 20 ans. Mais parce que quand tu parlé là, moi, parce que quand je dis chita d'ailleurs. Ah non, c'était bon. C'est sur scène, ça. C'est parfait. Eh bien, Leslie, malheureusement, notre heure est déjà passée. Je te dis merci pour cette visite. Merci à toi, merci. C'était vraiment un pour plaisir d'être avec toi. C'est un plaisir. À recommencer très bientôt. À recommencer très bientôt. Et puis, mesdames et messieurs, merci d'avoir passé cette heure avec nous aujourd'hui à WhatsApp Caribbean. Le prochain rendez-vous est pour la semaine prochaine à la même heure. Merci Leslie, merci à vous tous. Merci Elisabeth. Bonsoir.